सर काल मायकलान एक स्टेटमेंट केलेलो आसा की नो मोर कॅब ब्रिगेड परमिशन शूड बी गिवन इन गोवा. सो योर्स एज अ ट्युरिझम मिनिस्टर. See, technology is required. There is no further compromise on technology. आणि मुख्यमंत्री ठाम आसा, आमी सगळे ठाम आसा आनी मायकलूय वॉज ऑन बोर्ड एज फार एज टेक्नॉलॉजी इज कन्सर्न. तो कितें समज सांगूंक सोदता रिगार्डिंग द मे टॉक टू चीफ मिनिस्टर. पूण एक तकलेन धरा, गोवा मायल्स आशिल्ली गोवा टॅक्सी आसा. गोवा टॅक्सी इज देअर एडॉप्ट टू इट. Let coastal MLAs like Michael work towards at least getting them on the government taxi app of Goa taxi. So aggregators जाय to regulate and get these things out. परत टॅक्सीचो विशय येवंक लागला पळय, तो म्हाका दिसता खंय ना जाल्यार खंय बंद जावपाकूच जाय, which is affecting tourism at large. He is there wanting to change tourism in that belt, and he has to also ensure technology adoption is done, which at a quite position technology येना फुडें तो वॉटर स्पोर्ट्स जावं, टॅक्सी जावं नाल्यार बाकीचे खुबशे धंदे रेग्युलेटेड जातले, ट्रान्सपरंट जातले. टावटींग बंद जातले आनी टावटींग बंद जावपाक जाय. हे सगळ्या कारणांनी आसा इलिगल टाउट्स. जो पर्यंत टाउट्स भायर सरना आमचे ड्रायव्ह चालूच आसा, पुलीस ड्रायव्ह चालूच आसा, पूण हे टाउट्स खंयच्यान येतात, खंय रावतात आनी परत तशे खंय पावता हे काडपाची गरज आसा. आनी थंय म्हाका दिसता मायकलांनी चॅक करपाक जाय आपल्या मतदारसंघात समज कोण आसा कितें आसा जाल्यार ईच वन हॅज टू वर्क इन इज ओन एरिया to ensure that they are able to restore the glory. कॅब एग्रिगेटर्स जे आसात ते आज 2 आसात. ते फुडें येवंक जाय काय ना ते मुख्यमंत्र्यान करपाचें. पूण लास्ट टायम टॅक्सीवाले ते कोण तरी म्हणटाले की आमी आमचें कितें घेवन येतले. टॅक्नॉलॉजी हाडात, रेग्युलेट करात. गोवा टॅक्सी इज अवेलेबल बिकॉज दे हॅड सम रिलक्टन्स ऑन गोवा मायल्स. वॉट इज अहेड आय डोंट नो, बट एटलीस्ट लेट देम कम ऑन दिस एंड प्रूव अ पॉईंट. Why are we talking about future when the present itself, the challenge is not taken up well? That has to be done. So one more thing is that फाटल्या दिसांनी तो इडली सांबाराचो ज्या मायकलाचो स्टेटमेंट आसा तो खूब ओवरऑल स्प्रेड जाला. Let's talk about positive tourism. म्हाका दिसना ज्यो गजाल्यो आमचे शेख भाव कशें जाताना मरे, आवर शेख ब्रदर्स आर ट्रेडिशनल गोवन्स. First time when we went for enforcement, the same Sheikh Association spoke. I am surprised that the Sheikh Association president has still not given his feel. So he has accepted what people are talking or no, I am not aware. But as far as tourism goes, जो आमी फिश करी रायस जावकूच जाय हे पॉलिसीचेर घाल्ले आसा. ताजे मागीर कितें जाता, आतां एक तांचो इंग्लीश टुरिस्ट नाल्यार हो येता आमचो इंडियन टुरिस्ट येता, रशियन टुरिस्ट येता. रशियन टुरिस्ट वॉन्ट टुडे यू हॅव टू फर्स्ट अंडरस्टँड Shack on the beach is an experience which is as of today exclusive in Goa. So they come to experience it. When they experience it, we have to ensure that we don't tell them fish curry rice khatlo तेच खा जायना, व्यवसाय तो. So English wanted some other food, some Conti food. So थोडे शेक पाक आमचे Conti करपाक लागले. Russians wanted a little less spicy type of food. ते less spicy करपाक लागले. मदीं तांकां लोक मागपाक लागले पास्ताज आनी नूडल्स आनी कितें. दे स्टार्टेड कॅटरिंग. वी हॅव केप्ट इट व्हेरी क्लियर. फिश करी रायस हॅज टू बी ऑन द मेनू and all Goan delicacies have to be on the menu. Now it is a choice of the person who is coming. You are having high-end domestic tourists or foreigners coming. They will ask for the food what they want. So I will not get into statements of others. But we have to ensure की हे शेक्स बरे चलचे आनी सबलेट जावचे न्हय. सबलेटिंगाचेर ऑलरेडी एक्शन सारके ठामपणान घेतिल्लें आसा. यू विल फायंड शोकॉज जायना फुडें. तांणी समज इफ दे आर नॉट एबल टू एप्रोप्रिएटली जस्टिफाय वाय दे वॉट वॉज द थिंग, all the licenses will be cancelled and they will be blacklisted. So do you think these things will be affecting the tourist disturbance? See, we have to work together. Blaming one and each other is tourism is about stakeholders working together for themselves and government facilitating them. We are facilitators and we are doing our part in terms of the policies, in terms of promotions, in terms of things which need to do to attract tourists. कलंगूट कालूय एक इन्सिडेंट जालो, कोयरूय एक इन्सिडेंट जालो. हे इन्सिडेंट जाता तेन्ना आय थिंक द लोकल ऑथॉरिटी, लोकल MLA should also involve and ensure that inclusivity is there, positivity is there for people to work towards tourism. It is very important की गोंयकार भावांनी समजून घेवंक जाय की we have to work towards tourism. It cannot be very aggressive nature which we are not known for, and we have to showcase our hospitality and the गोंयकारपण that we have. Okay, thanks.